Sole tsa officer cadet tse di dirileng ka bokgabane mo ikatisong ya bone se tswang go wela. Fa Township Rollers mo tsa metshameko e letse fenya Gaborone United mo motshamekong mo Gaborone. Dumelang, lekgotla le ikemetseng ka nosi la Youth Awareness le golagane le maphata ka go farologana ba ne ba kopane ba tla ka ditharabololo tsa go fema kgokgontsho ya bong monogae. Ditutuntso e neng e tshegeditswe malatsi a le mararo e ne e diretswe pele ke tona wa lephata le pereko le selegae mme Ana Mokgethi mme e diretswe jalo go tsibusa banana ka kgokgontsho ya bong. We are aware of, as a nation, that the complex challenges and existential threats to our national security require a national defense system that values human resources as key to the delivery of its mandate. It is therefore important that the BDF continues to recruit and retain the right people who are faithful to the value system of our defense force. O tla re tshwarela ho pego ene ga siwa yeo ke pego e reng motshwarela tautona Resla Batswana o phaketsa ba di alogana tsa sesole tsa officer cadet tse di dirileng ka bokgabane mo ikatisong ya bone sa tswang go wela. Re Tsogwane o ne a re dituntso ya motlhale o e botlhokwa ka nako e seemo sa itshireletso sa setšhaba se sa iketlang lefatshe ka bophara. Makawana le makgarejana a le 50 le bofera bongwe a dithuto tse di farologaneng a phaketse a alogile morago ga ikatiso e mašetla e go ileng sebaka sa ngwaga e neng ya akaretsa go ruta ka ditsamaiso tsa sesole le boeteledipele pele ga ba simolola tiro ya go nna masole a feletseng. Fa ba le hoko motshwarela tautona o ne ba gakolola go nna boineelo mo tirong ya bone le go ikgapa mo dikgwetlhong tse di aparetseng setšhaba sa Botswana tota di akaretsa kgokgontsho ya bong le tiriso botlhaswa ya ditagi le dino. Mme ga re gatela pele pego e latelang ke one re lekgotla le ikemetseng ka nosi la Youth Awareness le ne le golagane le maphata ka go farologana mme ba kopanetse go tla ka tharabololo tsa go fema kgokgontsho ya bong monogae. Ituntso eo e ne e tshegeditswe malatsi a le mararo e eteletswe pele ke tona wa lephata la pereko le selegae mme Ana Mokgethi. Re filwe Motube. Morago go lemoga fa kgokgontsho ya bong e bakwa ke go tlhoka kitso, lekgotla la Youth Awareness le ikalla go rutentsha banana ka tsa kgwebo tse di potlana. Maikallo a seo e le go kgapa banana mo go diriseng botlhaswa ka tsa tlhakanelo dikobo ba utlwa ka madi. How do you emulate what your parents are doing? Because that is how you are being socialized in the home. How many of us have observed violence being perpetrated in our family homes? Is it not therefore surprising that we end up being perpetrators of violence, or we allow violence to be perpetrated on us? This trip not only refined my understanding of the different perspectives and ideas of Americans, but also the different opinions of fellow Africans. I learned that the environment you are brought up in plays a major role in the ideas you develop and adopt as an adult. Tona Mokgethi o goteditse banana go phutologa ka tseo tse di amang botsogo jwa tlhaloganyo ya bone go leka go tila go dirisiwa botlhaswa. You know, a slap to your face by your partner, sometimes you say, but this is how he shows that he loves me. And a lot of people, unfortunately, don't realize or regard that as a form of GBV. They do regard it as love, right? As well as financial abuse, we do sensitize our caregivers and parents on these matters so that they get to know and understand and make better and informed decisions about their lives and their safety. If you volunteer, you teach yourself the one thing many people will not impact on you, and that is your soft skill. It is your unique self. It is learning who you are
and investing in who you are. Lenaneo le le eteletsweng pele ke ofisi ya boemedi jwa America mono gae e netse banana sebaka sa go emela lefatshe leno mo thuto se ka dipuisano e neng e tshegeditswe ya Pan African kwa Atlanta le Seattle. Se direla go thusa banana go gasa molaetsa ka kgontsho ya bong. Refilo Mutube, Botswana Television, Gaborone. Mapodisa maung a re ba tshwentswe ke dikoketsego ya dikotsi tsa tsela tse di tsweletseng ka go gapela batho matshelo se se senotswe ke Superintendent Nelson Kilebetse ko moletlong wa go rapela dikotsi tsa tsela o neng o rulagantswe ke ba lephata la ditsela le ipaballo tseleng ba tshwaragane le dikereke go motsego John. Dipalo go tswa sepodising di supa fa e sale ngwaga o simologa go nnile le dikotsi tsa tsela di le 44 mo go tsone batho ba le 11 ba latlhegetswe ke botshelo. Fa ba le 12 ba bone dikgobalo tse di masisi mme ba le 35 ba ne ba dile ka dikgobalo tse di potana. Badirisi ba tsela ba kopilwe go nna kelothoko ka dinako tsotlhe le go dirisana mmogo go thibela dikotsi tsa tsela. Modimo ha o tisa botlhale ja motho gore re ne le dikoloi ne re direla gore mesepele ya rona e nne mekhutshwane re tse go tswa go re tswang teng re go re yang teng ka bofefo mme gape ne o sa te gore ya ka re tisa bofefo yana o no go toa gore yanong re tle go latlhegelwa ke matshelo kana re tle go golagana mo bathong ba ba kgweetsang dikoleng modimo re batla gore a tise mowa wa bogakolodi gore re ba ntse ba kgweetsa yana e be se gakolodi se moree se re lebelo lo tsamayng ka lone ga se lone re tsaya gore gongwe ga re ntse re ba charge yana ba dira molato re ntse re hukutsa dikotsi mme re bona hela tsatsi le letsatsi re ntse dipalo di ya go godimo re be re re mme yanong go setseng se se setseng ke gone gore a re ikatumetseng ga pele ga modimo re moree re yanong re neela wena taolo. Ba rute go tswa mo dikerekeng tse di farologaneng ba rotloeditse setšhaba go rapella dikotsi tsa tsela ba go thile gape le bakgweetsi go tsaya maikarabelo a go ipabalela mo tseleng ka nako tsotlhe. There is a difference on how one drives a car when they have responsibilities. Be careful when you want to speed. Be careful when you want to overtake. Some of the people that are driving on these roads, they have no responsibilities. They don't care. They have no one looking up to them. A re lebelele gore se re rapela ngogola go to go itha gompieno dikotsi di ntse ya yo mongwe modimo mo leseletsa hela ebe ya go thula ba sa shwa ba sa golagale bo go senyega koloi hata bo di a hey hana ise modimo go hanko ke se mme o bo motsari ya nona modimo o sa ye go gone kana ona wa go bata wena wa re ere ka bontsi ja batho ba etela motse wa maung le kgaolo ya bokone bo perima ka kakaretso ka malatsi a matsalo a morana Jesu go ya ko ngwageng o mošwa. Tsholofelo ke gore ba disane sente le ba sepodisi sa Botswana go hema dikotsi tsa tsela gore ba boloke matshelo a bone. Kgometsego John, BTV News, Maung. Mogolwane go tswa go lephateng la botsogo kwa gantsi Dr. ke ba tshabile mosheti a re kgaolo ya gantsi e na le dipalo tse di go godimo tsa bana ba tlhaelang dikotla mme ya go tlhabotsadi le dikhamphani go tshwaraganela ntwa eo le bone ka jaana puso e le nosi e ka se kgone. Dr. Mosheti o buile se kwa motseng wa Dikgang ka la bobedi jaaka ba Sandfire Copper Mine ba ne ba rulagantse mogwanto wa dikilomitara tse di 10 kgatlhanong le go tlhaela dikotla go tlhaela dikotla ga bana le kgokgontsho le sego mokwaisi. Fa bua morago ga mogwanto o wa dikilomitara tse di 10 Dr. Mosheti o ka ile a kgaolwa gantsi ina le bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga botlhano ba le 5,000 mme a re mo go bone 10% ya amilwe ke go tlhoka dikotla mo mmeleng selo sa reng se tshwenya fela thata. Majority of our under 5 the malnourished. Re bua hela ka dipalo tse leng gore national target ya Ministry of Health kana ya lehatsi ke 2.9, it used to be 3%. Rona re tsamaya go 10% and more, which is re ta bona gore seemo se tota se go godimo thata. So e botsa gore keng mo di districting tse tsotlhe mo Botswana gantsi ke ngata leader ka malnutrition. Mme re itemogetse dilo dingwe tse leng gore ga re di dirisente tse dingwe gone go malapeng ra itse gore botsadi ba rona ka bontsi ga bo bereke o kgona go tsena mo lapeng o ithela go sena le ha ile grocery
o checka gore ngwana o jileng phakela ga go te ngwana o nole teng ngwana o jang ka lunch wa go nwa teng ngwana wa go jang sa phara teng ba ga etso te ga se dijo tse di ka go tsang ngwana sengwe se se tshwenyang thata mo ka bolwetse jwa mopamo jo e leng gore gone jaana bo teng bo a tshela ebile bo na le manokonoko a botlhoko mo setšhabeng le mo itsholelong ya lefatshe la Botswana. Bolwetse jo bo dira gore lephata la botsogo le dirise madi a mantsi. Khamphane ya moepo wa kopore ya Sunfire mo gantsi bao ba di goga kwa pele mo go tshwaraganneng ntwa kgatlhanong le tlhaelo ya dikotla mo baneng ba thusa sepatala sa gantsi ka dingwe tsa ditlamelo tse di tlhokegang go lwantsha seemo se. Sunfire has a commitment to collaborate with key stakeholders to identify opportunities for sustainable development and develop partnerships to manage long-term initiatives. Keletso ya rona ke gore re kopane le maphata a harologaneng re be re tsa ditšhono tse di leng teng tse di ka dirang gore re kopanele dithulaganyo tse di tla salang di tsweletse le ha mokoti o fedile. Go kopilwe bana le seabe ka go harologana go thusa mo go lwantsheng seemo se sa tlhaelo ya dikotla ga bana ka go thusa segolobogolo ka dijo ka jaana puso e imelwa le fa gone e dira ka natla go netefatsa ngwana mongwe le mongwe a ja dijo tse di rileng gore a gole a nonofile. Lesego Mokwaisi, BTV News, Dikgang. Wetso lebeletse dikgang tsa Botswana Television tse e leng gore mo go tsone puo ya diatla o ke Tshepiso Sekolo. Sekolo sa boitekanelo sa boitekanelo college tota sa abetse sepatela sa Athlone di dirisiwa tsa tlhokomelo balwetsi. Mookamedi wa sepatela seo Dr. Malebogo Rauwe o lebogetse mpho eo kwa Lobatse. Pel Phuduhudu. Go abiwa ga dikolotsana tse tsa balwetsi le di dirisiwa tse dingwe go tlhalosiwa fa di gorogile ka nako e maleba go ka tlhofofatsa le go fefotsa mosepele wa balwetsi mo kokelong go bona ditirelo. It is quite remarkable to see a project start from infancy which becomes to be a big player in healthcare education in Botswana, wholly owned by Botswana, started by Botswana. That is something that we should emulate. That's something that we should applaud. It is something that we should be very proud of, to show that even as Botswana we could be initiators of projects to this magnitude. So we'd really like to appreciate their efforts, and they are token of appreciation with this donation that they have given us, which will go a long way to ensuring that our patients get the quality healthcare services that they deserve. I would like to sincerely applaud you with the Kanolo College for the noble gesture that you have shown us this morning, and for the noble work that you are doing in our country, especially in the health sector. The wheelchairs are going to benefit us as nurses and all the auxiliary staff who are charged with the responsibility of moving patients around the hospital. Ba boitekanelo college ba supile fa go dira thulaganyo e le go tsa phetogo mo matshelong le mo thutong go tokafatsa tlhokomelo ya botsogo ga mmogo le go thusa setšhaba. Our mission is to inspire and produce professionals that are industry driven. And when we talk about industry driven, we can't talk about industry driven without having a collaboration with healthcare facilities, because these are the people that are on the ground. You are the ones handling people with healthcare problems. Setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go tsaya karolo ka go tshwaragana le puso go diragatsa maitlamo a boitekanelo le botsogo jwa bone. Pao Phuduhudu, BTV News, Lobatse. Motsotona wa lephata la papadi le madirelo Mme Beauty Manake o rotloeditse diyunibesithi tsa monogae go nna le seabe mo go thuseng puso go tswa ka mananeo a ka thusang go tlhabolola lefatshe.
Montshwatona Manake o buile se ko phuthegong ya bobedi ya International Engaged Scholarship Conference 2023 e ne rulagantswe ke University ya Botswana le University ya Afrika Borwa mono Gaborone Tsholofelo Tombale le ke sa baka Kubayadi ka pego. Go supa fa puso ya lefatshe leno e tlwaetse ka go tsaya tsia tumalano ya African Continental Free Trade Area ka go tshegetsa phuthego ya International Engaged Scholarship. Phuthego e kopanya barutegi batlhami ba ditsamaiso tsa puso le ba bangwe go ntsha megopolo e mosola ya go diragatsa tumalano eo. Mothusatona wa lephata la papadi le madirelo Mme Beauty Manake o ne a gatelela gore tirisano mmogo ya mebuso le metheo ya dikitso e botlhokwa thata mo katlegong ya tumalano e. Ladies and gentlemen, it is my earnest hope that as distinguished speakers lined up to deliberate and contribute their intellectual prowess in the next few days, the second International Engaged Scholarship Conference will not only be a forum discussing brilliant and theoretical ideas, but also a great opportunity to come up with practical and implementable solutions and approaches that can effectively and inclusively address the economic challenges facing the African continent. I'm aware that we are not able to solve all the economic and all the social problems of Africa at this conference. However, this can be the platform that can make important contribution to policy reforms and trade facilitation measures that have been and have the potential to deliver on some of the aspirations that our leaders have had in putting forward Agenda 2063. Mothusatona o senotsa botlhokwa jo bo solofetsweng fa AFCFTA e tsena mo tirisong. According to the World Bank estimates, if implemented efficiently and thoroughly, AFCFTA has the potential to lift 30 million Africans out of extreme poverty and boost the incomes of nearly 68 million others who live in less than $5.50 a day, raise wages for skilled workers by 9.8%, and the wages for skilled and unskilled workers by 10.3%. Mme Manake o ne a tlhalosa gape gore Botswana e kopane le mafatshe a 31 go nna le seabe mo thulaganyong e e tla thusang go tshegetsa AFCFTA e bidiwang Guided Trade Initiative e tla dirang gore go nne sebaka sa go ikgolaganya le bajibareki le barekisi go tswa mo kontinenteng ya Afrika. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Dikgang tsa re di wela gona ha re le bogata go botsweletse o ntse o ikantse rona tumompatane o emesentle go nna dikgang tsa metshameko. So madume dikgang ke tsa metshameko jaaka re tswela le dikgang tsa rona mo motshamekong o letseng o thologetswe ke matshwiti ya balatedi kwa lebaleng legolo la setšhaba Township Rollers e fentse Gaborone United ka nnotse pedi go e le nngwe go tswelela ba itlhomile kwa pele ga loko ya Botswana Premier ka dintlha di le 23 dino tsa popa di tsene ka segola Meboy le Mothusi Johnson a sana go itlhaba ka tipampeng a jaaka moagolele ne a rabelwa ke thata ya one khamanyane a re bone dintlha kgolo tsa metshameko o se too longa o bonyo maome mare tere mone thu pula mo sekutong ka lotola moja phego ntse ya hoka mo naitso a re bone ka lotola moja ba se tshopheletsa se batla dithogo se mela o tsitse o thuno tsitse o shiririle se diragetsara la nkutsana se gola mboy kopela ampe se le monagetso se tikela mo koteng e kgakala se mela o kile re wa taologa sa ithela se golang boy a ithela ka re dijo di pheilwe mo mogopong gote tsa gago ke tsene tseo le tshwere ka letsogo thibela mo paneng se golang boy o tsedirile delivery shows ya khona kikeo the technique e leng gore o itse re wa ga maomo ona le on in terms of like set piece le tsone di tse dintsinyana o tlo tsama a e ba tota a e top a e ba ha ba tanteng o khona bona gore se gola me boy wa theka the far post e leng gore semela ga khona go dila le bolo ile e dipela into the box then se gola me ba thulela mo teng you can see the laughter and now game is simolotse mo metsutsong hela bena one not see gore ga gore nya thete ta re ta tlhalositse ra re tjonke mo ne tjonke thapeke tsa township pro la serra ya ka le ke
bua kere from the word go ile ball is not a pasiwa hela ji supile gore ba go tsama ba dirang they're going to play those long balls tell go tsena mo boxing e ba lebella gore Kabelo Dambe o dila le tsone e ba lebella o di center back tsa township ross go dira ha ile gore gona le ba butsi teng gona le fanta moshaga o la o le teng mo dumelang gore ba paletse ke go bona gore there was a player yo ile gore ona na le space and he was alone e ba le ka go pick somebody yo neng a le gore o le bagane le pass. Guys, we have scored from the ball into the box, and the first 15 minutes le be ga ke tere ka nna more dangerous a re lekeng go dira jalo gore re bate go bua bobedi because the more balls tell go tsena mo teng se se re lemile gore Kabelo Dambe in terms of dealing with it o bata go dira because o le here ya ka no bua wena Souza wa re gongwe ga yo mo matching all of a sudden no bo bona taselo e machine a re wa re tso ba tikela kgwele thula motho bona batho ba inutsite e thabela ka rumo mo mpeng o tshuse Johnson ke tsamaye shale ke to o tshoko ba butela mo go ba bere mo hiti o tshuse Johnson a ba humela kgwele ha humela Ariana be hapana le ena to o tshoko butela mo go ba bere mo hiti decision making ya goalkeeper. Yeah, well, what a game, like you are saying. A very good derby, a very good atmosphere, a very good game for the spectators as well. I thought, and I think they got value for their money. Yeah, well, I thought today was an evening where we played in patches. We were sloppy, more retention in Yarna Bolo, and we also, in front of goal, we created opportunities as normal. We are a team that creates chances, and today we didn't take them as we normally do. And also that we were lucky in other moments where balls were cleared off the line and so on and so forth. It's the name of this game, and we can only go back and work on things again. Yeah. No, total I'm happy for 3 points, but apart from 3 points, thank you to the boys. The energy level. They showed character, they fought, and what we planned for, it happened. They showed that they are men, not boys. What I can tell you is that Rollers is on a rebuilding process, but the quality of players that are here, at a point, the time they gel, the time they are going to win lots of games so easy. We have been winning, but people were saying second half we are not playing what. It's here I think I told them at halftime that I'm still not going to coach you. Go outside there and make us good coaches. That's what I said to them. And they did that. As we gambled first 11, then we start gambling about subs. Setlhopha sa 11 Angels palelane ka maleka a lefela setlhopha le Saorapa United kwa Francistown maleka ao a ileng a bone a lekgamula bananyana a batlogela ba le mo maemong a bolesome le bongwe ka dintlha di le lesome for the Ostriches mo letlhakoreng le lengwe le bone ba ne ba bona ba kwadisa maleka a bone ba le mo maemong a boroba bongwe ka dintlha di le lesome le boraro. Yeah, I think today we needed somewhere to start from. We have not been doing well past 2 games, losing back-to-back matches and conceding 7. I will get a lot of encouragement from not having conceded in the last 2 games. We managed to score 3 today. We went home empty-handed, so that's worrisome. Considering that we had them on the back foot for the greater part of the game. But if you heard me right, we needed somewhere to start from. Let's hope this is the start of our revival. I thought first half it was a pretty even game. And then second half, both teams had chances. Both teams have had chances. We played against the wind in the second half. It allowed them to come up more on our third half. But that also allowed us to make those counters. And then I thought we could have scored 2 or 3 goals easily there with our 3 counter-attacks, 1-on-1 with the defender, 1-on-1, 2-on-2. But we couldn't, we lacked the final edge.
Mo motshamekong e mengwe e tshamekilweng maabane Joining Galaxy e fentse masita ka tse 2-1 for Security Systems e kgwathisitse NAKO United ka tse 3-2 fa Holy Ghost le Matebele FC di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se fentse sa Joining Youngsters ka no e le 1-0 mo motshamekong wa League ya First Division ya kwano borwa. No eo e tseneng mo karolong ya ntlha e ra gore magosi ba tlhatlogela kwa maemong a botlhano mo league eo. Kagiso molelekwa le go bona one sehedi ba go rulaganyeditse pego eo. Magosi e simolotse motshameko ba nositse maoto ba etela dikota tsa ga Thomas Manyelela kgapetsa mme fela le morago la ga Isaac Paye a Nico Motshipi le ka go ketlogele la bo le itsetsepetse go netefatsa fa banna ba kgatleng ba sa kgone go tshikinya letloa mme fela mo motsotsong wa bo 34 captain wa magosi go fa one molapi a gona go bonela banna ba kgatleng no ya ketapele morago ga tlhakatlhakano mo le morago Lion Stars. No eo ya ga molapi e isa motshameko ko nakong ya go ikhutsa. Center Chiefs e ithomile ko pele ka no e le 1-0. Morago ga nako ya go ikhutsa ditlhopha tsa tswelela ka go tsomana le dinno mme fela ba tshameka morago ba ditlhopha ka bobedi ba utlwile ditaelo tsa bakatisi sentle go netefatsa fa go se ope yo tshikinyang letloa. Motshameko o fela ka no e le 1 ya magosi go lefela la baeteledipele ba loko Young Stars. Ha ra tshameka wa usual play e flow game ne ya ka haleka bole sa kgone go tshwarega but sometimes ha o batla go compete ke go grind the points ha o le nthata yana you show o super character ya gago o grind the points we didn't play I still tshameka connected the way our usual player e DNA ya Center Chiefs e padile gompieno but at least 3 points in the back and I'm happy. I'm very disappointed. I mean, look at this. When officials start deciding games, we have a problem. That is why our football is not growing. It's because we allow those that are not in a good place to win because of bad officiating. I'm very disappointed. But it's water under the bridge. Let's move on. But besides that, my boys played very well. Although we gave away a goal, but we could have came back into the game. It's just that we were too much in a hurry today to execute the final product. But I think going forward, we'll work on it. Yeah. Mo motshamekong o mongwe wa League ya borwa o neng o tsusulisitswe, Extension Gunners e fapile Prisons 11 ka no di le 4 go lefela ko Lobatse. Go bona one sehedi BTV Sport Mochudi. Kwa bokhutlong komiti e okametseng batshwara diphala ya lekgotla la Botswana Football Association e segetse fa tlhoko batshwara diphala Tshepo Goba le thata yona Ramatlhaka ba neng ba tsamaisa motshameko wa League ya Botswana Premier magareng ga ditlhopha tsa Police 11 le Holy Ghost wa kgwedi ya Phalane e le 31. Go ya ka pego ya lekgotla la Botswana Football Association se se tla morago gore batsamaisi ba motshameko ba letlelela ka phosono ya Holy Ghost mo motshamekong o setlhopha seo sa kwa Mopane se fentseng sa Police 11 ka notse 2-1. Batsamaisi ba motshameko ba segetse ka thoko go tsamaisa metshameko ya League ya Botswana Premier sebaka sa kgwedi tse 2 e le metshameko e ferang bobedi. Tshwetso ya go letlelela no eo ya Holy Ghost go tlhalosa fa ya amile maduo ka kakaretso ka ene e ka seke tlhole boela morago go ya ka melawana ya metshameko. Le fa go ntse jalo motshwara diphala Goba go tlhalosa fa ikopile maitshwarelo ka tiragalo eo a tlhalosa fa phoso eo e bakilwe ke go tlhoka go nna mo maemong a neng a ka mothusa go bona tiragalo eo. Mo tiragalong e nngwe komiti eo e segetse gape kwa thoko motshwara diphala Solomon Toitoi mo go tsamaisa metshameko yotlhe ya League ya Botswana Premier sebaka sa kgwedi tse 2 e le metshameko e fera bobedi. Se se tla morago gore motshwara diphala yo a bele setlhopha sa Township Rollers thago ya penalty fa se thulane sa Matebele kgwedi e fetileng e le 26. Tshotso ya motshwara diphala Toitoi e ne se yone e sala morago tsetana ya 12 kgotsa law 12 e tlhalosang ka molato wa kgole e iteileng lebogo. Penalty eo ya Rollers e ne a banela phenyo ya dino tse 3 kgatlhanong go tse 2 tsa setlhopha sa Matebele. Komiti eo e okametseng batshwara diphala ya lekgotla la Botswana Football Association e laotse gape gore fa batsamaisi ba motshameko ba wetsa sebaka sa go segela fa thoko ba tsene ithutuntsho go ba thusa gore ba boele mo seemong sentle. Mo godimo ga mo ba ya go simola tiro ya bone mo metshamekong ya diligi tse di kwa tlase kwa ba tla bomba etswe tlhoko ke bagolwane ba ba rutuntsi ba batshwara diphala. Tlamelo Montshosi, BTV Sport,
Gaborone. Motsetso a re dibe khutlo gonefa tla ke leboge Tshepiso Sekolo yona ranola ka puo ya diatla kaelo sa bone wa bua go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotle kgaso e nna le ya popota.